camps, they will be severely affected by such an event because cyclones, they will bring very strong winds, they will bring a lot of rain, and they will also bring a storm surge that will bring a high tide on the coastline. এই রোহিঙ্গা নাগরিক আসার কারণে তাদের যে থাকার জায়গা দিতে হয়েছে সেখানে প্রায় ৬,০০০ একর বনভূমির গাছ কেটে তাদের জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। So we have a lot of roofs made of tarpaulins that will just concentrate the water into the slopes and down and speed it up down to the valley. So we'll have much more flooding and we'll have more landslides because the water can infiltrate the soil much quicker. মোরা মারাদের অত হইলে আরাদ আছে মানে কি ফানিহীন ওরা আছে আরাদ আছে বস্তা তস্তা দিয়ে আরাদ আছে বা আছে গরম মানে ফানি উড়া ফান সলফাত মানে মাল দৌল লুসান না মানে আর ইনরা বস্তা দিয়ে সুন্দর করে ফানি উড়া ফান নিরাপত্তা করে রাখিছি। Each time we learn from what happened and we try to make it better. So we try to build back better and that's what basically the humanitarian actors but also the authorities are trying to put in place in this context.